You are too? No. Okay, hold on. I'm taking this off. For those who are here, on a scale of 1 to 5, room set up, 1 being I do not like this at all, 5 being loving this. Yeah. One. Okay. Anyone feel like, yes, this is awesome? 5. No. Okay. We gotcha. We will adjust accordingly. Today we will be snug as a bug in a rug, I imagine, as my. So I will tell you, we were. I don't really exactly remember. It will come back to me. We were playing around with. Our numbers and our spaces for prayer, and then I think in our memories, the round setup is like so special and so beautiful. But I'm actually, right now it doesn't feel that way to me either. So, Sharon likes it though. Okay, Sharon, well, maybe we'll stay, Sharon. When there's a wedding, you use it. Yeah, do you remember that? We used to, but I will say this too. When we used to use it, we had less chairs. Yeah, it wasn't a you. We had more chairs behind, and it just felt more spacious, I think. So what I love about this group is, sorry, Jerry, I don't know why, because I feel like I'm like standing on top of you. It feels offensive to use a microphone. I'm feeling this also and feeling like it's not working. So I love that this community, we can sort of like do this together, and next week we'll come back and hopefully we'll have a different formation. All right. I like the scale of 1 to 10 though. Yeah. I got you. We're like 1s and 2s right now. It's not exactly what we're aiming for. Yeah. Yeah. It feels like we're all very smushy too, which isn't really pandemic. Great. Ideal. Exactly. It's like Mitzrayim. We love the way it used to be. But it is good to be back together. I love that. All right. So we're going to start up today, and Henry's here probably to realize that it's super hot in here. No, it's comfortable. Thanks, Henry. Okay. We've already used up our votes, but if you want to vote again, scale of 1 to 5, who thinks they're sweating already? All right. Exactly. Ray just said we're going to start today with Aleinu. Okay, good morning, Lucille. Good morning, Howard. You missed our vote, but we're going to assume you're going to be right on the same page as us. And all right, we're going to start this morning with Ma Tovu, which just as a reminder for all of us, despite the temperature, despite the setup, it's really good to be back together. Page 140. Ma Tovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael. Ma Tovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Ma Tovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. We're going to turn to page 146, and we will rise for Birkot HaShachar, a series of morning blessings. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasachvi bina leavchin ben yom uvein laila. Amen. Thanks for distinguishing between day and night. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzalmo. Amen. We praise you for creating us in your image. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani bat chorim. Amen. We praise you, God, for giving us our freedom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
שעשני ישראל. Amen. We praise you, God, for making us Jews. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם לוקח עברי. Amen. We're praising you, God, for giving us the capacity to see. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומי. Amen. We're grateful to you, God, for clothing us. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. Amen. We're grateful to you, God, for releasing the oppressed. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. Amen. We're grateful to you, God, for lifting us up when we are down. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקח הארץ על המים. Amen. We're grateful to you, God, for sustaining our natural universe. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. Amen. We're grateful to you, God, for providing us with all of the things that we really need. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר הכין מצעדי גבר. Amen. We're grateful to you, God, for guiding us along our life path. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. Amen. We're grateful to you, God, for giving us courage. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. Amen. And we're grateful for your giving us, crowning us with glory. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן לעייף כוח. Amen. And we're grateful to you, God, for giving us strength when we are weary. Amen. We turn to page 218 for Shochen Ad. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ברינת להודות להלל לשבח לבאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הקדוש האל המלך הקדוש כי לך נענו אלוהינו ואלוהינו שיר שמך חלב הזמן. ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן. ועלמד יברח ירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחייכו בית ישראל בגלה ובזמן קריב ימרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו אמן. Page 224, we rise for Baruch Hu.
ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Yotzer Or Uvarei Choshech Oseh Shalom Uvarei Et HaKol. We are seated, turning to page 228 for El Adon. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודל בטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש נדר וכבוד על המרכבות זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורו שברא אלוהינו יצרם לדעת בבינה והשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ופיקים נוגה נאה זיווה בכל העולם צריכים בצאתם וששים ברועם עושים באימה רצון קונם ועבד כבוד נותנים לשמור צלה לרינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור ראה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת דור גדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש. 234. תתברך צורנו מלכנו גואלנו בורא קדושי שלחנו על המלכים. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומברים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. Turning to page 236, and Ruthie will lead us in our responsive reading. The champion of all just struggles. God's creative power is in all that is new and worthy. God is with us when we struggle to make a better world. When we struggle to promote justice for all, the God of justice strengthens our resolve. When we struggle to advance the triumph of truth, the God of truth fortifies our will. When we struggle to promote the cause of freedom, the God of freedom sustains our striving. When we struggle to create a world at peace,
The God of peace blesses our labors. The Lord is the champion of all just struggles, summoning us in love to enhance creation. May a new light soon shine upon Zion, and may we be worthy to delight in its splendor. Amen. Thank you, Ruth. Baruch Shemo. Amen. Page 238, Ahava Rabbah. Ahava Rabbah. Ahava Rabbah. Ahava Rabbah. Ahava Rabbah. Ahavtanu. Ahava Rabbah. Ahava Rabbah. Ahava Rabbah. Ahava Rabbah. Ahavtanu. 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 Adonai Eloheinu. How deeply you have loved us. How deeply you have loved us. How deeply you have loved us. Adonai Eloheinu. How deeply you have loved us. How deeply you have loved us. How deeply you have loved us. Adonai Eloheinu. Vahavienu leshalom me'arba hanfot haaretz v'tolicheinu kol me'mion le'artzeinu. Ki el poel Yeshuodata uvanu v'charta mecholam belashon v'keiravtanu l'shimcha hagadol sela bemet lehodot lecha u'liachedcha be'ahava. Baruch atah Adonai abocher b'amo Yisrael be'ahava. Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על
כוכביך, ושיננת לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם מאוד על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Joining together in the middle of page 245. Therefore, keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm and let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes and upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land which the Lord promised to your ancestors for as long as the heavens remain over the earth. Continuing 246. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. Page 252. תהילות ליל עליון ברוך ומבורך, משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות שירה חדשה שיבחו גאולי לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובטחנו בך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. Page 255. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, Elion, Gomer חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא
Baruch atah Adonai Shmo. mechayei hametim. Mekadesh. Barai rai rai, ya ba bai, ya rai rai rai, ya ba bum bum, ya rai rai rai, ya ba ba, ya rai rai rai, dum ba rai rai rai, ya rai rai, ya ba bum, ya ba rai rai rai, ya ba ba rai rai. נקדש את שמך בעולם, כשם שמכתישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים, כל מתנשאים לעומת סרפים לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומך, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב לימינו, לעולם ותשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ונצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו ליומוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Continuing in quiet prayer.
May the words of our mouths and may the meditations of our hearts be acceptable to you, O Lord, our God, and our rock and redeemer. O source of peace and harmony in the universe, grant peace to us all, to the household of Israel, and to all humankind. And let us say together, Amen. Yirgal virkarashim me rabba. Amen. Yalmar yifrach rutze biam lich malchute bechai chonu v'mechonu v'chayrecho b'ir Yisrael v'chalav v'zman karui v'yimeru. Amen. Yehi shmei rabba mevorach, le'olam le'om le'omaya, yitbarach. Yitzvarach v'ishtabach v'yitzpa'ar v'yitzromam v'yitznasei v'yitzadar v'yitzaleh v'yitzalal shmir kurushav. Brechu. Leila min kol birchata v'shirata dush b'chata v'nechemata da'amiran v'elama v'yimeru. Amen. Yitzchabal salotonu v'otkon dechod yisrok v'tamu v'hon v'yishmaya v'yimeru. Amen. Yehi shalom araba min shmaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. Oseh shalom bimromav uyaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. As we turn to the Torah service, we turn to page 1016. 1016, verse 6. The parsha that we're on this week is the parsha of the Etz Hanan. And we will be beginning in just a moment. In the introduction to the Torah service can be found on page 312. Ein kamocha v'Elohim Adonai ve'ein kemasecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha bechol dor v'ador. Adonai melech, Adonai melech, Adonai imloch le'olam va'ed. Adonai oz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom. Avarachamim heitiva v'rtzonecha et Zion. Tivneh chomot Yerushalayim. Tivneh chomot Yerushalayim. Kivecha levad patachnu, melech Avram v'Nisa, Adon olamim. Vayehi binto Aaron, vayomer Moshe, Kuma Adonai, v'yafutzu oyevecha, v'yanusu mis'anecha mipanecha. Ki mitzion tetzei Torah. Ki mitzion tetzei Torah. U'devar Adonai mirushalayim. Baruch shenatan Torah, Torah. Baruch shenatan Torah, Torah. Le'amo Yisrael b'kedushato. May it be your will, O Lord our God, to grant us all a long and a good life, and may we be numbered among the righteous ones. Have compassion upon us, guard us and those we love, and watch over your people Israel. You nourish and you sustain us all. You are sovereign over all, even kings, for all of creation is yours.
continuing on page 316. Velishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emar Tushbechan, Be'ana Rachet, Be'ana Rachet, Velishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emar Tushbechan, Yeherava Kodamach, Devtiftach libi be'oraita, V'tashlin mish'alin delibi, V'liba dechol amach Yisrael, Letavul chayin v'lishlam. Amen. Page 320. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Elul Adonai iti, unerom Shemo yachdav, Lecha Adonai hagedula, ve'agevura, ve'hatiferet, ve'anetzach, ve'ahod, ki chov hashamayim v'ha'aretz, ki chov hashamayim uva'aretz, Lecha Adonai hamamlecha, ve'hamitnasei lechol lerosh, romemu, romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu, ve'ishtachavu, le'adom raglav kadoshu, romemu, romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu, ve'ishtachavu, lehar kadsho, ki kadosh, Adonai Eloheinu. Everyone may be seated. Yeah, absolutely. I'm going to ask Ben to, yeah. We're going to begin this morning's Torah reading, Parsha Ve'et Chanan, on page 1016, verse 6. And one of the things that you will see in Ve'et Chanan eventually is that we will be reading the Ten Commandments. And so we're going to ask everybody to please rise so that you can honor the commandments as they're being recited. And as it is at the beginning of our Torah service and at the end, we really are sort of imitating that moment of Sinai. So what we're doing is we are actually placing ourselves at Sinai as if we, like our ancestors, were all together
receiving the commandments. So we are going to turn to page 1016 and we are going to rise for the 10 commandments. ויעזור ויגן וישלח על החוסים בו ונאמר Amen. הכל הבו גודל אלוהים ותנו כבוד לתורה יעמוד ראשון ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים אדוני לכם חוקים חיים חיום. ואתם הריקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים ועל שילשים ועל ריבעים לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציווך אדוני אלוהיך 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך אדוני אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך אדוני אלוהיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ברעך את שווא ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה בית רעך
שורו וחמורו וכל אשר לרעך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן ימות שני. Everyone may be seated. I'm going to pause for just a moment. And I just want to invite people to think for a moment. And I'd like to know what you think is the hardest commandment, the hardest of the 10 commandments. Let me say that. Which is the hardest of the 10 commandments? Bruce, what do you think? Honoring your parents. Honoring your parents. Beautiful. What else? Yep, do not steal, do not kill. Yeah, and by the way, everyone might have a different one that's hard for them, right? Which is the hardest one for you, I should say? Or the hardest one maybe even for society. Anyone have any others? Sonia? Yeah, right. Do not crave things that others have, right? Don't covet. I love the word covet. Matthew, I love that. So Matthew said, having no other gods. We can be crazily expansive on that one, right? What else? Any others that are hard? Yeah, Alan. Oh, yeah, beautiful. Alan, love thy neighbors. Yeah, beautiful. Keep the Shabbat, says Eva. Beautiful. Keep the Shabbat, right? Keep Shabbat. Right, so these are all good reminders for us to keep working on the things that are difficult for us and challenging us. And as a community, I feel like you shall not murder has become increasingly difficult, right? I mean, crazy days. So we're going to turn to the second Aliyah, and Stephen is coming forward on a special birthday. Adonai Hamvarach. Baruch Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai nosein ha'torah. Amen. את הדברים האלה דיבר אדוני את כל קהלכם בהר, מתוך האש הרענן והערפל, קול גדול ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים, ויתנם אלי, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו הן הראנו אדוני אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emes v'chayei olam nata b'sachenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן ימות שלישי. Yes, of course. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov v'imotenu Sarah Rivka Rachav Leah Hu Yivarech et Shlemka. Shlem- Shlema. Shlomo Ben Mechel. ben Mechel Ben Chaya Devora. v'Chaya Devora. HaKadosh Baruch Hu Mishmerehem v'Hizkam v'Yishlach Bracha v'Hatzlacha b'Chol Ma'aseh Yadehem v'Im Kol Beit Yisrael Echechem v'Nomar Amen. So Steve, may God bless you as God blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. May God bless you and all of those who come today with honor in their hearts and celebrations in their lives.
And on the occasion of becoming a 75-year-old, and may God acknowledge your being here today to honor Shabbat and the Torah and the importance of Judaism in your life. And may God give you great successes. May God give you blessings and health and continuous purpose and fill your life with a lot of family and love. So I know that on the occasion of your 75th birthday, you wanted to share a story with the community. So I'm going to give you the microphone for the sake of those who are streaming with us, and you'll tell your story. My bar mitzvah day, Shabbos Nachamu, August 6, 1960. I lived on Ludgate Road in Baltimore City. I was taught my bar mitzvah by Councilman Leon Rubenstein. Takes you back. Councilman Rubenstein served as city council from 1955 to 1967. Somehow, my mother was connected politically. Not only was he a neighbor, but he was a friend, and that's who taught me for the prior year. Not only was Councilman Rubenstein my teacher, my Haftarah teacher, but he took me to his shul on Glen Avenue during the year prior, many times. And knowing that he was Shomer Shabbos, I knew that we would have to walk to shul on my bar mitzvah day. My shul wasn't around the corner. My shul was 2.1 miles away, the old Dolefield Avenue shul. So we started walking from Ludgate Road, up Clover Road, take a right on Glen Avenue, says hi to all his friends at the old Glen Avenue shul, walk down Park Heights Avenue. The JCC was just built in 1960. I had went to Beth Jacob on the left, but I couldn't get bar mitzvah there. I had to keep walking down to Rogers Avenue, down Rogers Avenue to the old Rogers Avenue shul. Couldn't go there until we got to Reisterstown Road, past the Hilltop Diner, past Mandel's, as you all know, down to Garrison Boulevard, and over to the old Dolefield Avenue shul at Dolefield Avenue. That was the old Rabbi Ephraim Shapiro's shul, and prior to that, it was Rabbi Mahali. That's where my family went, and that's where we davened every Saturday and on holidays. I get to the shul, winded, of course, and what is my Torah portion? In my squeaky little voice, Nachamu, Nachamu, Ami, Omar, Elohechem. Right. And that is my story. Just, if it's one thing we remember as men, I remember it vividly. I remember the bar mitzvah day vividly. That's what I remember. And how it felt seeing my mother out there, my father, and my family from New York, my family from Baltimore, to come and celebrate. So that's what this is about. Thank you. So I'm going to turn to Cantor Blatt for a moment. Cantor Blatt, thank you. And we're going to do a quick birthday song if we will. Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach. Happy birthday! Thank you. Thank you. 22. Continuing on page 1022, verse 22. And Phil Dice for the next aliyah. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Ve'ata
האש הגדולה הזאת, עם יוספים אנחנו, לשמוע את כל אדוני אלוהינו, עוד ומתנו, כי מכל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו וחי כרבתיו שמע את כל אשר יאמר אדוני אלוהינו ויד תדבר אלינו את כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך ושמענו ועשינו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nasa b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We rise to Shabbat, prayer for healing for those in our lives that are in need of either physical or emotional healing right now. Shabbat prayer. Mishaberach avotenu mikor habracha leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishaberach imotenu mikor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. יעמוד רביעי. Baruch Hu et Adonai Hamvarach. ברוך אדוני ברוך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. וישמע אדוני את כל דבריכם בדברכם אלי ויאמר אדוני אלי שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך היטיבו כל אשר דיברו מיתן והיה לבבם זה להם ליראותי ולשמור את כל מצוותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם לאמור להם שובו לכם לאהליכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah emet
v'chaye olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. אמן. עמוד חמישי. Baruch et Adonai hamborach. ברוך אדוני Baruch Adonai hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ואתה פה עמוד עמדי ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה ושמרתם לעשות כאשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם לא תסורו ימין ושמאל בכל הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet v'chaye olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. עמוד שישי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Baruch et Adonai hamborach. ברוך אדוני Baruch Adonai hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. וזאת המצווה החוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהיכם ללמוד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה למען תירא את אדוני אלוהיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך אתה ובנך ובן בניך כל ימי חייך ולמען יאריכון ימיך ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאוד כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chaye olam nata b'chotenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד שביעי. Baruch Adonai HaMorach. ברוך אדוני Baruch Adonai HaMorach Elam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'nasan lanu es Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. אמן.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan lanu toras emes v'chayei olam nasa b'tochenu Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. We rise to honor the Torah. Kaddish Shalom. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ויום איכון, ובחיי דכו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. ישמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי המיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחה נחמתה תמירן ועלמה ואמרו אמן. יעמוד מפטיר חזק. Everyone may be seated. We turn to page 1031 for the maftir. Rachel. Somewhere over here. Baruch hu et Adonai hambarach. Baruch Amarach Lelam. Baruch Adonai hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים האל הנאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור ומשלם לשונאיו אל פניו להעבידו ולא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמדו המגביה והגולל. And we rise. זאת התורה שצד משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה,
Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Morasha kehilat Yaakov, Morasha kehilat Yaakov, Morasha kehilat Yaakov. Torah tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Morasha kehilat Yaakov, Morasha kehilat Yaakov, Morasha kehilat Yaakov, Torah tziva lanu Moshe. So in just a moment, we'll begin to read Haftarah. And we're going to take it from Isaiah. Sorry, it's a little bit of reverberation. Okay, everyone can be seated. The Haftarah that we read today is from Isaiah. It's found on page 1033. And as we were discussing last night at Shabbos dinner, there's sort of a rhythm and a flow to the Haftarot. So for the last 3 weeks, we've been in the Haftarot of admonition. Yasher Koach, Jerry, it was an impressive Hagbah, just saying. For the last 3 weeks, we've been in the Haftarot of admonition, right, that have been leading into the holiday of, or holy day of Tisha B'Av. And then this week, for the next 7 weeks, which leads us straight into Rosh Hashanah, we read the Haftarot of consolation or comfort. So the very first word on page 1033 is Nachamu. And Nachamu, right, we're going to play around with that a little bit today in beautiful ways. But what that means is comfort. And so these are all those Haftarot that are they're intended to lift us up and to have that sort of sense of uplift and hopefulness as we go into the high holidays. So I want to turn now, I'm actually going to turn to Ben Kreshtul to begin with. And by the way, I know that everyone had the fear of God in them as we were reading the Ten Commandments, but as I did hear a ringer go off and Ben stopped and looked, I thought, like, there's a little bit of yirah, or a little bit of fear of Ben Kreshtul going on. I just want to acknowledge it. Like, there was, you couldn't really hear it, and by the way, it was accidental, we know, and you couldn't tell who it came from. Oh, yeah. But what I loved is that, like, whomever was able to quickly turn that off, which was beautifully done, there was sort of this communal, like, and then Ben's look, which was, like, life-changing. So we're going to move anyway into Isaiah. And I want to just think with you for a couple of minutes about why Isaiah can be helpful to our souls as we go into a transitional time looking toward the high holidays. And Ben, I'd love to ask you, and then I'm going to turn to Rabbi Zaslow, what the most meaningful or most special parts of Isaiah are to you. Isaiah is a beautiful prophet. First of all, the Hebrew it's just gorgeous Hebrew. It's really beautiful, beautiful language. So it's hard not to just sort of fall in love with the text. But this message in particular, the personification of the city of Jerusalem, turning it into a person, is really powerful to me. And the connection that we have with the city of Jerusalem, and to think of it like a person, is again, it's so powerful. And just coming off of Tisha B'Av, the way we sort of saw before,
the personification of Jerusalem in such a sad, terrible way. But today you'll see this beautiful text that's sort of like reminding us to be comforted, that not all to despair, just like today, we don't have to despair, because things do get better, and God takes care of us, and it's just a beautiful text. I really love everything about it. Thank you, Ben. I'm going to turn to Rabbi Zaslow, who, by the way, she and I both share a Hebrew name of Nechama. So anyone else a Nechama here? Wow, okay, it's the two of us. Very comforting. One of the interesting things about this particular Haftarah is that in some ways it parallels the book of Job, in that there are all these rhetorical questions that God / the prophet is asking, like, who could do this? Who could be this great? Notice all of these natural wonders within our world. And it's supposed to awaken in us a sense of awe. Heschel calls this radical amazement, just being able to look out at our world and notice that the water flows and the fire burns and the trees grow, and that all of these things just happen within our world, and our tradition sees that as the awesome, literally, the awesome power of God. So I really enjoyed that parallel to Job and the awakening of awe, which feels like very fitting for the days of awe, which are just a short 7 weeks ahead of us. Short 7 weeks. And actually, Rabbi Zaslow, I'm going to use my moment to build on yours, which was such a beautiful idea. Heschel's radical amazement, I think, is an extraordinary way to live in the world, with a sense, it's almost with childlike wonder, if you will, through almost like you would see a 3-year-old, or, sort of going out and splashing in puddles as if they were like the most beautiful thing they'd ever seen. And I think that what I am really struck by this morning is that for a lot of us, we live in a world where people are striving in a very important way to feel grateful, right? A lot of gratitude stuff going on. And one of the things that I love about what you pointed out is it's not only feeling grateful for the puddles and the grass and the flowers and friends and everything else, but it's actually taking it a step further to say, like, I'm grateful to God, right? I'm grateful not only that they exist, but that God created them. So we're going to turn together to page 1033, and Rachel's going to lead us this morning in Isaiah, Haftarah 1033. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nevi'im tovim, v'ratza v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai, habocher b'Torah, u'v'Moshe avdo, u'v'Yisrael amo, u'v'nevi'ei ha'emet v'tzedek. Amen. Nachamu, Nachamu Ami, Yomar Elohechem, Dabru Alalev Yerushalayim Vikiru Eleha, Ki Mala'at Zva'a, Ki Nirtza Avona, Ki Lakcha Miyad Adonai, Kiflayim Bechochadoteha, Kol Korei Bamidbar, Panu Derech Adonai, Yashru Ba'arava Mesila Lalohenu, Kol Gei Yinaseh V'chol Har V'giva Yishpalu, V'haya He'akov L'mishor V'har Chasim L'vik'a, V'nigla Kevod Adonai, V'ra'u Chol Basar Yachtav, Ki Pi Adonai Diber, Ko Omer Kira Ve'amar Ma'ekra,
כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה, יבש חציר נבל ציץ, כי רוח אדוני נשבה בו, אכן חציר העם, יבש חציר נבל ציץ. ודבר אלוהינו יקום לעולם, על הר גבוה עלילך, מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם, הנה אדוני אלוהים בחזק יבוא, וזרועו מושללו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, כרואה ערו יראה, בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו יישא, עלות ינהל. ממדד בשאלו מים, ושמיים בזרת תיקן, וכל בשליש עפר הארץ, ושקל בפלס, חרים וגבעות במאזניים, מתיקן את רוח אדוני, ואיש עצתו יודיענו, את מי נועץ ויבינהו, וילמדהו באורח משפט, וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו, הן גויים כמר מדלי, וכשחק מאזניים נחשבו, הן איים כדק איתו. שאו מרום עיניכם וראו מברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא, מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, בדבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו. האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בהבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו. מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו. מקדש השבת. Amen. Thank you, Rachel. We are going to be returning the Torah to the Ark, page 340. We rise. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, Yisrael Shmo, Hodo al Eretz v'shamayim, Orem keren le'amo, lechol hasidah.
Am Kirovo. Hallelujah. Hallelujah. Page 346. כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, את חיים היא למחזיקים בה, בתומכיה מאושר. דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובו. חדש, חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Amen. This Shabbat marks a shift in the Jewish calendar. After 3 weeks of listening to the echoes of the prophets past, rebuking our spiritual ancestors and also us for our failures to both God and each other, we now shift into 7 weeks of consolation. Each week for the 7 Shabbatot leading up to Rosh Hashanah, we will experience the encouragement of the prophets, channeling the care of God. In these 7 weeks, we will be reminded of love, of possibilities, of awe, and of the hope for renewal. The first of these 7 weeks of consolation began just moments ago when Sippi chanted the Haftarah. And we heard in those words, Nachamu, Nachamu, Ami. Comfort, comfort my people. These words gift this Shabbat, this particular Shabbat, with its unique name. Shabbat Nachamu, the Shabbat of comfort. And while the words of the prophet Isaiah were initially about finding comfort in the task that was ahead of our people, in returning from the Babylonian exile and rebuilding both a nation and a temple, those same words now guide us along the path to Rosh Hashanah and Yom Kippur and Shmini Atzeret, Simchat Torah, Sukkot, all of the high holidays. This 7-week journey to our holiday season along these Haftarot of comfort is a time for us all of building personal introspection. We begin looking into ourselves over these next 7 weeks and thinking about our goals for the high holidays. We're thinking to ourselves, where have I grown in the past year? And also, where have I missed the mark? Where do I need to seek forgiveness? Who in my life do I want to be my role model? Who do I want to take after? And where does both faith and community fit into this personal journey that I'm on? The lingering words from the prophet, Nachamu, Nachamu Ami, comfort, comfort my people, remind us that we are all embarking on this journey of introspection, this journey of self-discovery together. The prophet brings each of us inner strength, inner comfort, and a reminder that we are Ami, we are this nation, we are God's nation. And we are all doing this work
in these 7 weeks to the high holidays together. Now, interestingly, the word nachamu is a commanding word. It doesn't just mean to comfort, it means go do that thing. You must comfort others. So on this Shabbat Nachamu, we are being told to turn towards each other, to bring strength to each other. We can understand Nachamu, Nachamu Ami, that whole phrase, to mean you, all of you, go do this comforting thing. Go comfort your people. But we are also struggling in our own ways. We each have our own anxieties and concerns. We're worried about the actions that we took in the past year. We're concerned about what actions we will take in the future during this time of introspection. How can we follow through on this instruction to comfort if we're each individually burdened? How can we possibly comfort each other over these next 7 weeks? Our tradition teaches that one possibility for us to bring comfort to each other is through song. If we happened to be passing by a synagogue in Frankfurt in the 1600s, so we're all going to imagine for a second that we're going back in time to a different place, Frankfurt in the 1600s. If we were there on this very Shabbat, on Shabbat Nachamu, we would notice a curious thing. On Shabbat Nachamu, we would hear the voices of the congregation within the synagogue singing long after the regular Shabbat morning service had finished. And the songs that they would be singing would not only be the regular songs of Shabbat, like the ones that we have had in our service today, but they would also be singing the songs of the high holiday season, the songs of Rosh Hashanah and Yom Kippur. In the 1600s in Frankfurt, it was traditional to stay late into the day in our synagogues and to sing from the morning through the afternoon into the evening as part of a ritual of Shabbat Nachamu. Rabbi Yosef Hahn, who lived in the 1600s, wrote about this particular custom in his book, Yosef Ometz, sharing the many customs of the Jews of Frankfurt and also the customs of Ashkenaz, of Europe broadly. And he wrote in his notes that this tradition of singing through all of Shabbat Nachamu, with both the songs of Shabbat and Rosh Hashanah and Yom Kippur, is very fitting, and it is especially fitting to do this because it is the Shabbat after Tisha B'Av. It is the Shabbat after we have had this moment of sadness and breaking. It might seem strange that a Shabbat of song, a Shabbat that is filled with singing, should be today, after Tisha B'Av, and also during Parshat Va'et Hanan, also during the reading of this Parsha where we stood for the 10 Commandments and where we encountered a large selection of Jewish ritual laws, a bunch of mitzvot, a bunch of halachot. Between the Aseret HaDibrot, the 10 Commandments, and the words of the Shema, and all of the mitzvot that Moshe is trying to encourage both Bnei Israel and also today to do within this Parsha, it perhaps might seem more fitting for us to spend this Shabbat, like after services, to spend time in Torah study and to spend time in looking into how we could observe our rituals and follow our traditions in practice. For us to take time to look deeply at Jewish law,
but instead we are encouraged to turn towards song. Why is it that the Jews of Frankfurt had this particular custom? Why is it that song could be a way to guide us through these, or to open up the doorway of these 7 weeks for us as we journey through to the high holidays? Rabbi Pinchas of Cortez from the 1700s gives us one possibility in that. He taught that it is through song, no matter what we're going through in our lives, that we have the possibility of uplifting each other, of bringing comfort to each other. He said that sometimes when a person sings alone, their voice is weak. They're unsure of themselves. They stumble with the words and they can't get it out of their mouths. He taught, though, that when voices join together in a community, when they join together in unison, when everybody is engaged within the same song, that one who was trembling and weak is able to lift their voices up high, that they're able to feel strong about themselves. He taught that singing then is a kind of mystical force that unites our spirits and our souls and allows us to strengthen each other. On Shabbat, Nachamu, when we hear the word of the prophet saying, turn towards each other, provide each other with comfort, perhaps that makes the most sense that we should do that through song. And when our voices unite, we then will be able to rise together to enter into this pathway of these 7 weeks of figuring out what's on our souls, of figuring out how we want to reflect on our coming future, and to be confident in both our own voice, our own inner strength, but also to be confident in the support of the community, in the way that we can provide each other uplift. Our tradition also understands singing as an acceptance, a radical acceptance of the self. Rabbi Nachman of Breslov taught that when we sing, we bring the parts of ourselves that are in pain and the parts of ourselves that we cherish, and that all of those elements come together within our individual nigun, our individual melody. And then when we're able to sing together, it is with the knowledge that each of us have value and worth, each of us have something to contribute and to share with each other. And this aspect of song carries us back to that journey to Rosh Hashanah and beyond, to the rest of the holidays. But first we'll worry about Rosh Hashanah. That this aspect of song allows us to encounter both our flaws and our shortcomings, our unique struggles, and our strengths and our good deeds. All of these elements together create the nigun, the melody of our soul, and the melody, the unique melody of our community. So I'd like to invite up Cantor Blatt now to guide us in this ancient Shabbat Nachamu tradition. We won't sing all the way towards evening, but we'll add one more song into our Shabbat. Let us raise our voices together to embrace, to comfort, and to support each other through song. Nachamu, Nachamu, Ami Yomar Elohechem. Nachamu, Nachamu, Ami Yomar Elohechem. Try that. Nachamu, Nachamu, Ami Yomar Elohechem. Nachamu, Nachamu, Ami
Comfort us in our wilderness. Comfort us as we struggle to take care of one another. Comfort us in our wilderness. Comfort us as we struggle with this world. Nachamu, Nachamu, Ami Yomar Elohechem. Nachamu, Nachamu, Ami Yomar Elohechem. Comfort us in our wilderness. Comfort us as we struggle to take care of one another. Comfort us in our wilderness. Comfort us as we struggle with this world. Nachamu, Nachamu, Ami Yomar Elohechem. 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 Ami Yomar Elohechem. Ami Yomar Elohechem. So much beauty. We turn now to page 374 for the Chatzi Kaddish and then Musaf. Yitgadal v'yitpadash Shemei Rabbah V'yalmad yivrachirutei v'yamlich malchutei V'chayechonu v'yamechonu v'chaydecho beit Yisrael V'galau v'zman kari v'yimeru Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach V'holam le'omei almaya Yitbarach Yitbarach V'yishtabach V'yitba'ar v'yitrambam v'yitnasei V'yirhadar v'yiralev v'yithalal Shmir Kudesha b'richu Leila min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nechemata Damiran be'alama v'yimeru Amen. We turn to the Amidah, which is on page 376. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'konei Hakol V'zocher Chasei Avot U'mevi Goel Livnei V'neihem Le'ma'an Shemo Be'ahava Melech Ozer U'Moshia U'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham Ve'ezerat Sarah
אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. מכלכל חיים בחסד, בחיי מתים ברחמים רבים. צומח נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה אליו? מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך וקרא זלזל ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, חיי מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המחדים שמו. ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שומע ואומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישרינו ברחמיו שני. לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. ונצח נצחים, ונצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול
וקדוש וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continuing in quiet prayer through page 394. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו יתקרא ויתקרא שמי רבה ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחייכונו ומכונו ובחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך ועלה מול מעמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ובטון דכל ישראל קודם ובהון דבשמיה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו על כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו
Yaseh Shalom Aleinu Val Kol Yisrael Ve'yimeru. Amen. 400. Ein Keloheinu, ein Kadonenu, ein Kim Malkeinu, ein Kim Moshienu. Ich Eloheinu, ich Kadonenu, ich Kim Malkeinu, ich Kim Moshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. We rise, Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוצר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, ושכינתו זו, בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כה כתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, והארץ ועל הארץ מתחת, אין עוד על כן אדוני. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We pause at this time in our service to remember with reverence those of our beloved departed who we are honoring through reciting Kaddish, and also those who have lost loved ones in this past stretch. We invite those who are remembering to rise, turning to page 410 as we recite the words of the mourner's Kaddish. For anyone in a period of mourning or observing a yard site, please join me. Yikadal v'yikadash shemei Rabbah. Amen. V'yalma divrach yirutei v'yamlich malchutei. B'chayei uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala ubizman kariv imaru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach leolam u'meol maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitirmam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemeda kudasha brechu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata. Da'amiran bi'alma v'imaru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imaru. Amen.
Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru. Amen. May your memories, loved ones, may your loved ones' memories always be a blessing in your lives. I'm going to turn to announcements, which are just extending our condolences today to the family of the late Dr. Edgar Swerin and to the family of the late Sharon Rosenbaum. And just a reminder that we are, God bless you, that we are going to have services online tonight at 8 o'clock. Before we end our service with Adon Olam and our bracha, Birkat HaKohanim, I want to just invite people. This morning has really been a focus on nachamu, on comfort, and also on hope. And so I just want to open for 3 people to share where you are finding hope in the world today. Okay, Barbara shared with children, with research. Only in Baltimore. Morris said the Orioles. Oh, Morris, Rafi just said Baltimore needs that. All right, one last thing. I feel like we can't really end on the Orioles. Rafi says in Israel, or with Israel. Beautiful. So Kenter Blatt, when I said I don't think we can really end with the Orioles, she said we can. So, okay. So wherever you look today, I hope that you find hope. We're going to turn to Adon Olam, page 412, and as Cantor Blatt sings us into the end of our service, I want to thank everyone for being here, even though we started out a little hot and a little bit smushy, but I know we found our way, and it was nice to feel close. There is a Kiddush, Michael, absolutely. That is our new thing. Kiddush is happening today. Enjoy every minute. Adon Olam. Adon Olam Asher Na'alam B'Terem Kol Yetzir Nivra V'Ein Nasa B'Chesed Bo Azai Melech Shemo Nikra Azai Melech Shemo Nikra Ve'amarei Tichlot HaKol Le'Adon May God bless you and protect you. Yair Adonai panav elecha v'chunecha. May God show you kindness and be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom.
May God bestow favor upon you and grant you peace. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. I hope you are well.